Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So untuk this part of the video, kita akan tengok part of AC circuit. Alright, kita akan tengok AC circuit. You have learn AC generator dekat part 1 and part 2. And now kita akan tengok AC circuit. This is the source of your you punya voltage lah. Dia akan supply current to the AC circuit. So in here, you need to know to use Ohm Law for AC circuit. So Ohm Law ni, awak akan ada beberapa Ohm Law, which is kita akan ada Ohm Law on resistor. Oh, tak cantiknya tulisan. Ohm Law untuk kapasitor dan Ohm Law untuk induktor. So ketiga-tiga elemen circuit elemen ni akan disambungkan kepada AC source. Okey. Dan dia akan terbentuknya AC circuit. So ketiga-tiga ni juga awak kena tahu the power dissipated on the circuit element, sama ada atau tak ada. And then you must know capacitive reactant, okay, capacitive inductive reactant dan juga impedance in the RLC circuit. So capacitive reactant kita simbolkan dia dengan XC. Inductive reactant kita simbolkan dia dengan XL, dan impedance in RLC circuit kita simbolkan dia dengan Z. Z ya. And then you need to know the energy store in capacitor and inductor, which is you will have only the maximum value. Average value tak ada. Nanti kita tengok kenapa dia tak ada. And lastly, you need to know what is resonant in this RLC circuit. Right? Okay. First, kita tengok resistor in an AC circuit. You have an AC source. Here, AC source. Dia connect dengan a resistor. So, kita dah tengok dekat part 2 punya video, which is kita baca voltage across the AC source. But now kita nak baca voltage across the what we call the resistor. Voltage across resistor. Kita sambungkan voltmeter here dan kita pun baca this voltmeter. So this one, the current and the voltage across the resistor versus time shown in the graph below. So here, so you have this current, this is your current graph, and this is your voltage across resistor. So voltage across resistor kita akan buat VR. Ni maksudnya voltage across resistor. So current and voltage across resistor are in step with each other because they vary identically. Maksudnya apabila current tu maximum, so voltage across the resistor ni pun akan jadi maximum. It shows that your current and your voltage reach maximum value at the same time. So apabila maximum value dengan maximum value of current dengan maximum value of voltage, dia sampai dekat masa yang sama, kita panggil dia sebagai in phase. Okay, dia in phase. Dia sama. Dia sampai dekat mana-mana, dia sampai dekat maximum at the same time, dia sampai dekat zero at the same time. So kita panggil dia sebagai in phase. For here, later you will learn about phasor. So kat sini phasor angle awak just tahu je dulu. Phasor angle awak, which is phi across resistor, is 0. Okay. Phasor angle adalah perbezaan antara current dengan voltage. Nanti kita tengok lagi, you akan lagi faham apabila kita tengok kapasitor dan juga induktor. Okay. The direction of current ni sama ada current you clockwise, macam tu, ataupun
your current is counterclockwise, dia tak ada effect pada behavior of resistor. Still juga current tu, you akan ada positive charge kan. Bila positive charge tu masuk dalam resistor ni, dia still akan langgar atom-atom dalam resistor. Ingat balik, kita dah belajar resistor. So kalau dia datang daripada atas ni pun, your current still akan langgar juga atom-atom resistor. Kalau dia datang daripada bawah pun, awak punya current juga akan langgar atom-atom dalam resistor. So both direction, the collision between the electron and the fixed atom of the resistor increasing the resistor temperature. Walaupun dia direction of the current ke atas atau ke bawah, dia masih lagi akan increase the temperature. Resistor temperature increase meaning that you have power loss. Awak akan ada power loss. Alright. Okay. The RMS in the direct current that dissipated the same amount of energy in the resistor that is dissipated by the actual alternating current. Maksudnya, if you have here, saya dah explain sebelum ni IRMS. Apa itu IRMS? So if you have a current, ini I0, I maximum you 0.0707 ampere. Dia punya power dissipated by this resistor sama dengan a DC circuit. A DC circuit that have current 5 ampere. Okay. Dia akan sama, dia punya power akan sama dengan DC current yang ada 5 ampere. So, that means we will use here the current that we will use is IRMS, which is will be equal to I DC yang dissipated same power in the resistor. Okay, the heating effects of the current is the proportional to the square of the current. It's make no difference whether the sign of the current is positive or negative. Ini untuk resistor lah. Resistor impact. Impact ni apa? Impact ni menghalang. Dia adalah menghalang. Halangan ke menghalang. So, resistor tu akan menghalang aliran current in AC circuit just as sama je macam DC, dia akan menghalang. So, you akan selalu jumpa perkataan impact ni. Okay, impact ni adalah menghalang, halangan. Okay. So, apabila you dah ada IRMS, so you ada VRMS. So, the relationship between VRMS dengan RMS in the resistor is VRMS equal to IRMS R. So, this VRMS is actually This VRMS is actually your VRMS across resistor. However, VRMS across resistor is equal to VRMS across source. So, you can use the same value of VRMS. The equation also true if maximum value of current and voltage are used. So, either you can use VRMS equal to IRMS equal to R ataupun V0 equal to I0 over R. But if the question asks for Ohm law for resistor, you need to use this one. Okay, VRMS equal to IRMS R. Ni pun betul sebab dia dua ni kan relate dengan equation of VRMS equal to V0 over square root 2 kan. Tapi nak selamat gunalah this one. Alright. Okay, kita tengok contoh. Dia kata an AC voltage source has an input of this one. Okay, you ada V equal to 200 sin 2 pi ft. Okay, 2 pi ft. This source is, kenapa dia suka ask ni, is connected to a 100 ohm resistor. So, awak punya R is 100 ohm. Figure the RMS voltage and RMS current in the resistor. So, this part is from AC source. So, apa yang saya cakap sebelum ni,
dia kata V RMS of R across the resistor is equal to V RMS of the source. So that mean awak punya V maximum across resistor is also V maximum across the source, which is kat sini dia adalah 200 ohm, which is this one. Kita dah tengok dia adalah V0 sin omega T, right? So this one is your V maximum, right? Okay, tapi dia nak the RMS voltage of the V RMS. So V RMS equal to V0 R bahagi dengan square root 2. So 200 bahagi dengan square root 2, you will get 141.42 volts. Okay, this is for A. So untuk IRMS, kita guna equation of Ohm Law, V RMS equal to I RMS R. So your V RMS is 141.42 equal to I RMS darab dengan awak punya resistor. So awak akan dapat I RMS is equal to 1.41 ampere. Right? Okay. Now kita tengok pula apabila awak sambungkan this AC source. This is AC source. Lepas tu awak sambungkan dengan kapasitor. And then you connect it with a voltmeter here. So the voltage yang kita tengok lepas ni adalah voltage across kapasitor. Voltage across kapasitor. Alright. Now, apabila figure on the right show when an alternating voltage is applied across the capacitor, the voltage across the capacitor reach its maximum value 1/4 of the circle after the current reach its maximum value. So that's mean, okay, this one is across, dia guna VC ni kan. So when you find, you tengok VC, maksudnya this one is voltage across capacitor. So this current sebenarnya dia datang daripada zero kan. Dia from the source zero sampai dekat maksimum. Dia start dengan maksimum sebab dia nak tunjukkan it start with a maximum. Bila dia start dengan maksimum, your voltage dekat sini starting dia belum charge. Dia belum ada charge lagi. So V dia zero. So current boleh flow secara secara maksimumnya. So apabila current flow here, charge akan accumulate at here. Positive here, negative in here. So, bila charge dia accumulate kat sini, makin lama, makin banyak charge yang accumulate, your current pun akan decrease. Your current ni dia akan decrease because of, yang pertama sebabnya voltage across capacitor increase, yang kedua disebabkan oleh AC source ni lah. Okay. Apabila voltage across the capacitor increase, the current will decrease. So when awak punya VC tu, awak punya VC max kat sini, VC awak maximum, awak punya current will be equal to 0. Right? Then, sampai current dekat 0 ni, your current will change direction. Apabila your current change direction, this positive charge akan flow back to here. So, awak punya voltage across the capacitor ni akan jadi kosong balik. Dia akan jadi kosong balik. Maksudnya tak ada charge between the capacitor. Bila tak ada charge between capacitor, your current can flow maximum back. Tapi, current maximum ni dia dah different direction. Okay? Alright. Disebabkan oleh current ni dia sampai 90 dulu. Lepas tu after something like 90 degree, barulah awak punya V across the capacitor sampai maksimum. So that's mean awak punya
VC ni dia lambat sebanyak 90 degree. This one kan 90 degree, right? This is 90 degree. Ataupun pi/2 radian. Dia lambat sebanyak pi/2 radian. So kita katakan awak punya VC lag. Lag ni ketinggalan current, voltage across a capacitor lag current by 90 degree. Okay, kalau lag ni meninggalkan lah. Kalau kita nak cakap current lead VC, mendahului VC by 90 degree. So kat sini kadang-kadang dia suka guna ayat ni untuk mengelirukan awak. Dia tanya current tu lead atau lags VC. Awak ingat this one, VC lags I, bermaksud I tu yang akan mendahului VC. So here you will see later that your faso angle which is phi, kita gunakan phi across C adalah negative 90 degree. Sebab apa? Sebab dia dah ketinggalan. So 90 degree. Right? Okay. Disebabkan oleh adanya perubahan current, that's mean akan ada kapasitor ni sendiri akan ada dia punya kita panggil kat sini impedance effect lah. Dia menghalang current tu daripada mengalir. So kita panggil impedance effect tu as capacitive reactant. Kita akan panggil dia sebagai capacitive reactant. Capacitive reactant ni kita boleh bayangkan sebagai resistant of the capacitor. Kita boleh katakan dia tak adalah sebetulnya resistant of capacitor, tapi kita boleh bayangkan dia sebagai resistant of the capacitor. Dia menghalang current untuk mengalir. So apabila dia menghalang current untuk mengalir, current tu akan berkurang lah. Makin tinggi XC, makin berkurang awak punya I. Okay. So capacitive reactant, reactant for capacitor by equation dia adalah XC equal to 1 over omega C. So omega is equal to 2 pi F. Darab dengan C. So awak punya C ni mesti dalam farad. C awak mesti dalam farad. F awak mesti dalam hertz. Dan juga awak punya XC ni nanti unit dia adalah dalam ohm. Sebab tu saya kata dia ni lebih kurang dikatakan sebagai dia boleh digambarkan sebagai resistant of the capacitor. Sebabnya unit dia adalah ohm. Okay. Dia kata, kat sini dia kata capacitive reactant XC will decrease apabila frekuensi awak increase. XC akan berkurang apabila frekuensi increase. Sebab apa? Bila awak punya current tu change direction dengan cepatnya, mula-mula dia ke clockwise, lepas tu dia counter clockwise, voltage across the capacitor macam lambatlah nak terbentuk. So baru nak terbentuk, current dah bertukar direction. That's why bila frekuensi tinggi, awak punya XC rendah. So Ohm Law untuk kapasitor, dia adalah VRMS equal to IRMS darab dengan XC. Ataupun you can have, this one tak ada dalam buku you, boleh salin. Kita boleh katakan dia V0 equal to I0 darab dengan XC. So here, VRMS here macam yang saya cakap, kita nak guna VRMS across the capacitor. However, VRMS across the capacitor is equal to the VRMS of the source. Walaupun waktu dia sampai tu berbeza, waktu dia macam contohnya bila dia dekat here, in here, awak punya V across capacitor is 0. Tapi you punya V across the source is maximum. Dia sama dengan current kan. Tapi dia walaupun dia tak sama dalam situasi ni, at that time dia tak sama, tapi VRMS dia still sama. So, kita boleh je guna VRMS of the source. Kita boleh juga guna
VRMS of the source. Right, okay. So, tengok contoh soalan. Dia bagi kat sini kapasitor awak sama dengan 9 darab 10 negatif 6 farad. So, tulislah. Tulis darab 10 kuasa negatif 6 ni. Jangan tulis mu je. Nanti awak tertinggal masa tekan kalkulator. And dia kata, connected to the terminal of an AC generator with a RMS voltage, VRMS of the source is equal to 1.5 darab 10 kuasa 2 volts. And frekuensi dia adalah 50 Hz. So, dia nak suruh awak cari find the capacitive reactant which is XC dan juga the RMS current I RMS. So, untuk capacitive reactant XC awak akan dapat 1/2 pi F darab dengan C. So, 1/2 pi, your F is 50 and your C is 9 darab 10 kuasa negatif 6. So, you will have to get it by 353.68. Jangan lupa unit dia adalah ohm. Dan untuk soalan yang kedua, dia nak RMS. Awak boleh guna VRMS of the source bahagi dengan XC. So, VRMS awak adalah 150. XC awak adalah 353.68. So, awak akan dapat IRMS awak bersamaan dengan 0.42 ampere. Okay, you can take 5, pause the video and then continue with the inductive reactant. So, for inductive reactant, you akan sambung your AC source dengan a coil. Okay, this is your inductor coil ni kan. Coil yang macam solenoid ni. So, you sambungkan you punya voltage across the voltmeter across the inductor. Your inductor. So, this one yang kita akan baca. Kita akan baca voltage across inductor. So, voltage across inductor kita akan guna simbol VL ataupun ada yang guna delta VL. So, benda yang sama saja. Okey, this part is tak ada dalam buku awak. Mungkin penulis tertinggal. So, the effective reactant ataupun yang tadi tu kita guna perkataan impedance. Impacts, apa panggil? The inductor impacts, menghalang. Inductor impact ataupun kita panggil dia effective resistance of the coil sebagai inductive reactant. Kita akan panggil dia sebagai inductive reactant. Dan awak punya inductive reactant is XL sama dengan 2 pi F darab dengan L. So, this one is resistor across the resistant across the inductor. Across the inductor. It said that your XL is increased apabila frekuensi increase. Yalah, bila you punya source ni mengalirkan current. So, bila current tu increase, awak punya inductor ni dia nak melawan kan. So, dia akan hasilkan current yang voltage induced EMF yang menghalang current tu daripada nak menaik. So, apabila frekuensi awak laju, makin cepatlah awak punya induced EMF tadi terhasil. So, makin cepat, makin tinggi dia punya resistance. Right? The Ohm law for the voltage across the coil adalah VRMS equal to IRMS. Sama juga you can use the VRMS of the source ataupun you will have V0 equal to I0 darab dengan XL. So, for here, your graph will look like this one. Okay, your graph will look like this one. When the current is at maximum, okay, bila dia current maximum, awak punya voltage is something like this.
Okay, something like at 0 walaupun dia negative current lah. So untuk tengok dia punya induced EMF tu, sebabkan induced EMF awak bergantung dengan delta I over delta T ataupun di over dt. This part is, kalau awak tengok, dia adalah the gradient of I graph. Okay. So kalau gradient tu makin tinggi, contoh kat sini kan, kat sini gradient dia paling cerun, so awak punya induced EMF adalah maksimum. Dekat sini your gradient is 0, that means your EMF is also 0. Alright, kalau kita track this graph, kita akan tengok yang your V across the inductor sampai maksimum dulu, barulah current dia akan sampai maksimum. Dia berbeza dengan this one. Kalau this one current dulu, baru awak punya V across the capacitor. Okay. Kat sini kita tengok you akan dapat you punya V across the inductor dulu sampai maksimum, barulah current. So it says that the voltage reach its maximum value 1/4 of the oscillation period before the current reach its maximum. V L dulu sampai maksimum, reach the maximum first, barulah I. So kita katakan V across the inductor, lead mendahului current. Kat sini dia mendahului current sejauh 90 degree ataupun pi over 2. Mendahului current sebanyak 90 degree or pi over 2. So the words is this one. The voltage across an inductor lead the current by 90 degree. VL, this lead ni maksudnya mendahului. So for here, your phasor angle for inductor, which is I put it as VL is positive 90 degree. Untuk yang lag tadi dia adalah negative 90 degree. Untuk lead ni dia adalah positive 90 degree. So let's look at your PBL. Okay, tengok PBL. Dia kata kat sini an AC circuit consists an inductor L bersamaan dengan 25 darab 10 negatif 3 Henry. And an AC generator produce RMS voltage VRMS of source is 150 volts. Find the inductive reactant. Dia nak XL and RMS current IRMS in the circuit is the frequency is 60 Hz. Okay, nak cari XL, kita guna equation 2 pi F darab dengan L. So 2 pi F awak adalah 60 dan L awak adalah 25 darab 10 kuasa negatif 3. You will get your XL as 9.42 ohms. Okay. Dan untuk cari RMS, you can use VRMS of the source equal to IRMS darab dengan XL. So your VRMS is 150. Kita nak IRMS. So XLU adalah 9.42. So you will get here your IRMS sebanyak 15.92 ampere. Okay. Alright. Okay, tadi kita tengok your AC circuit tu dia sambung satu persatu. Yang first dia sambung dengan resistor saja, yang second dia sambung dengan inductor saja, yang second dia sambung dengan kapasitor saja, and the last one dia sambung dengan inductor saja. From now, for now, bila dia sambung ketiga-tiga circuit elemen itu secara series. Kita tak tengok yang secara parallel kita tengok apabila dia sambung
secara series. Dia sambung resistor, induktor dan kapasitor secara series. Kalau tengok alatan yang sebenar macam ni lah. This one is your resistor. Disambung kepada this coil. Lepas tu disambung kepada kapasitor. The arrangement is what we call, dia tak kisah. Kalau dia nak letak L kat sini pun tak ada masalah. Kalau dia letak C kat sini pun tak ada masalah. So this one kita panggil dia sebagai RLC circuit, which is your R is resistor, your L is inductor, and your C is your capacitor. So since it have connected in series, it means that your current flow across resistor is same that current flow cross inductor dan juga sama dengan current cross capacitor at each point. So you can say that you will have the same IRMS, VRMS, IRMS ataupun maximum current flow through these three circuit element. Okay. Remember that the voltage across each element may or may not in phase. In phase tadi kita dah tengok dia sama. Bila current maximum, dia punya voltage pun akan maximum. So kalau awak tengok kat sini, this is across, this one is across resistor. This one is across inductor. And this one is across capacitor. Okay. So untuk across resistor ni, you can see that your current, the current dengan Vmax dia sama kan. So kita katakan dia in phase. Untuk inductor, your Vmax dulu, VL dulu, barulah you akan dapat you punya current maximum. So kita katakan dia lead by 90 degree. Untuk kapasitor, untuk kapasitor you can see that your current sampai maximum dulu. This one current maximum dulu, barulah you punya VC maximum. Okay, so kita katakan your VC is lags by 90 degree. Alright? Okay. The net voltage, so kalau kita dah sambungkan ketiga-tiga tu, and you have something like this. This is your resistor. Then you have inductor. Lepas tu you ada capacitor. So sambung dengan AC circuit, AC source. So you ambil you punya voltmeter and sambungkan dekat hujung ni ke hujung ni. So this reading should be you adding up all these three of voltage. Kita tambah voltage across resistor, tambah dengan voltage across capacitor dan tambah dengan voltage across inductor. So this happen apabila you tambahkan dia, you akan dapat reading something like this. This is your reading actually. So reading you ni, you tengok dia mungkin akan current yang maximum Imax yang sampai dulu. Dia mungkin juga this voltage yang sampai maximum dulu. Dia depend on value of resistor, value of inductor and value of the capacitor. Right? So this one, the net voltage ni, you tak boleh tambah dia directly. You kena tambah, kalau contoh kat sini kan. Contoh you nak cari something like here. Sini kan. You nak cari here, V here. So you need to adding VC kat sini, VL here and VR here. You kena tambah the value, barulah you akan dapat delta V yang dekat sini. So nak tambah dia, you tak boleh tambah dia tambah dia directly macam tu. Kita akan guna vector teknik. So you akan guna dia secara bentuk vektor. So sebagai bentuk vektor. So, tengok tadi yang your delta V, delta VL lead by 90 degree. Then I show you that your
Faso angle for here adalah positif 90. Untuk delta VC pula, dia lag sebanyak 90 degree. So, saya tunjukkan tadi yang dia punya Faso angle dia across C adalah negatif 90 degree. Dan untuk delta V yang across L ni, nanti saya tak tulis delta ni, awak faham lah. Dia sama je across VL. Dia in phase. Which is your Faso angle is equal to 90 degree. Okay. Then, kita akan lukis your paksi. Kita nak dia dalam bentuk apa panggil? Dalam bentuk vektor kan. So, paksi Y dan paksi X. Your paksi X ni adalah melambangkan your current. So, you nak lukis you punya VL. Okay, VL dia mesti dalam, this one is not 90 degree. This is 0 degree sebab dia in phase kan. So, bila dia 0 degree, kita nak compare dia dengan this current. So, it means that your VL is here. Sebab dia dengan current is 0 degree. So, this is your VL. And your VR across the resistor. So, your VL is positive 90 degree. Maksudnya dia kena ke from the current, dia positif, dia mesti counterclockwise. So, positif 90 degree. So, maksudnya awak punya VL mesti dekat paksi Y ke atas. This is your VL. Untuk VC pula, dia adalah negatif 90 degree. Negatif ni bermaksud dia adalah counterclockwise. So, negatif 90 degree. So, your VC is ke bawah. Okay, so VC macam ni. And then, kita nak cari your total, your punya total V maximum. Tak kisahlah V maximum ke, tengoklah kat situ. Kita nak bacaan this one. Kita pun read this. Kita akan baca this. Kita akan cari resultant voltage from this vector. So, kalau kat sini kita nak cari, kita boleh guna awak punya yang table tu kan, X component, lepas tu Y component, bla 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 semua kan. Tapi dia dah mudahkan untuk awak. You can draw it as a triangle where your X component is only voltage across resistor and your Y component is always VL minus VC. So from here kita boleh baca your resultant voltage using Pythagoras theorem. Okay, nak cari Pythagoras theorem macam biasalah. Awak akan dapat your Pythagoras theorem, your hypotenuse ni is always V max across the three circuit element. Dia sentiasa V max. So, you akan dapat your V max is equal to VR square tambah dengan VL minus VC square. Okay, kita nak cari this one kan. This is the triangle. So, kita nak cari dia punya V max, kita guna Pythagoras theorem. And this Faso angle, kita akan dapat dia guna this equation lah, which is tangent theta, tangent phi is equal to opposite over adjacent. Opposite over adjacent. So, you will get this equation. So, if you get Faso angle you positive, maksudnya your VRLC awak lead current. Kalau awak dapat Faso angle awak negatif, VRLC lag current. Dia akan ketinggalan. Kalau positif, dia akan mendahului. So, this one, you tahu this part is equal to I naught, the total one. The total one lah, resistor total. Yang kat sini resistor total awak, kita akan guna dia sebagai Z. This one pula, VL is equal to I naught XL. And VC is equal to I naught XC. And VR is equal to I naught I naught R. So, from here also, bila awak masukkan this equation dalam this one, awak substitute masuk,
kita akan dapat the others equation, which is Z is equal to R square plus XL minus XC square root. Dapat this one, which is Z is, we call it as the total impedance. Z ni kita panggil dia sebagai total impedance. The total resistance of all the three element circuit angle. So awak boleh juga guna this equation ataupun this figure to find the phasor angle. Mesti dapat sama punya lah. Kalau tak dapat sama, something wrong with your calculation. Alright? Okay. Now kita tengok you punya RLC circuit ni, dia boleh ada R sahaja. Dia boleh ada R sahaja. So you ada source disambung dengan R sahaja. Dia boleh juga ada macam tadi kita tengok disambung dengan C sahaja, ataupun disambung dengan induktor sahaja. Tapi dia juga boleh sambung dengan R dengan C, R and C. Okay. Dan dia juga boleh sambung dengan RL. Dan this one yang kita tengok tadi lah, RLC. So when you have this one, mana ni? RC. Okay, you ada RC, you dah tengok tadi. Your R is here, VR is here. Your VC is downward kan? VC downward. So maksudnya your phase angle is somewhere here. That mean your V max is lag. V max is lagged by current. Dia macam itulah awak punya bila awak ada RC circuit. Dan kalau awak ada RL circuit pula, kita tengok tadi VR ke kanan dan VL ke atas, kan? So your this is VL. So your phasor angle is something positive. Here dia positif. Bila dia positif, alamak macam mana ni? Okay, this is your VL. So this is your phasor angle. This is your Vmax. So here Vmax is lead current. Right, then this one is your RLC. RLC circuit ni dia depend on you punya XC dengan XL. So kalau XC lebih besar daripada XL, bermaksud yang ni lagi besar, you will have negative phasor angle. Kalau XC ni lebih kecil daripada XL, awak akan dapat positive phasor angle. So waktu awak tekan calculator tangent minus 1 bla 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 tu, jangan tinggal dia punya negatif. Kalau ada negatif, letak negatif jawapan dia. Kalau tak ada negatif, letaklah positif. Okay. Alright, now it is given here your PBL 21.7. Dia bagi tahu kat sini your R is 175 ohm, L adalah 0.50, C adalah 22.5 mu F, you punya frekuensi adalah 90 Hz dan you punya delta Vmax is 325. This is Vmax across all the current. V total tadi. Yang V total tadi kan, 325. Now dia nak awak determine the impedance of the circuit. Impedance of the circuit adalah Z. So untuk A, awak nak cari Z, awak kena ada R square tambah dengan XL minus XC square. Dan square rootkan dia. Okay. Then sekarang ni R awak okey, tak ada masalah. R dia bagi dah 175. But you need to find XL which is equal to 2 pi FL equal to 2 pi. Your F is 60. Your L is 0.5. Awak akan dapat XL bersamaan dengan 188.5 ohms. Okay. Dan untuk XC, awak akan dapat 1/2 pi F darab dengan C. Kena cari dulu 1/2 pi. Your frequency is 60. Your capacitor is 22.5 darab 10 kuasa negatif 6. Tolong tulis negatif 6 tu. Saya ingatkan lagi sekali. Nanti kan
terlupa nak tekan dalam kalkulator. Kat sini awak akan dapat 117.9 ohm. Right? Dan barulah masukkan kedua-dua ni dalam this equation. So akan dapat your R is 175 square tambah dengan 188.5 square pula. Minus dengan 117.9 square rootkan dia. So you will get the answer here. Right? Okay, yang kedua dia nak maximum current in the circuit. So when dia nak maximum current, bermaksud, kejap ya, saya kecilkan this one. Okay, tengok balik. Okay, untuk soalan B, dia nak I max. Okay, I not lah. This one ni saya guna dia sebagai V not. Senang. I not, awak kena guna V not bahagi dengan total impedance. Guna total impedance So this one awak akan dapat V not awak 325. Your impedance tadi kita dah dapat, which is 188.72. 188.72. So you will get your current as 172 ampere. 1.72 ampere. C dia nak phase angle. Dia nak phi. So phi ni you can use apa tadi? VL minus VC over VR kan, ataupun ni boleh guna XL minus XC bahagi dengan R. Tengok pada kesesuaian soalan. Soalan tu ada value apa. So this one dia ada XL, XC dengan R. So you can use this one. So your XL is 188.5. Your XC is 117.9 and your R is 175. So you will get your angle as 21.98 degree. Make sure you tengok this one saya nak alert. Sebabnya chapter 21 ni dekat AC generator you guna calculator dalam radian kan. Kalau kat sini, kalau you calculator you dalam radian, make sure your unit dalam radian lah. Kalau you punya calculator dalam mode degree, so your unit must be in degree. Make sure jangan tertukar. Alright, now last dia nak apa? Dia kata determine the maximum voltage across each component. So, you need to know that I maximum across resistor, I maximum across capacitor, and I maximum across inductor is same as I maximum from the source. So you can use your V maximum across resistor as R naught darab dengan R. Untuk V maximum across inductor, you boleh guna I naught darab dengan XL. Dan last sekali, awak akan ada V, what we call it, V maximum across capacitor, awak boleh guna I naught darab dengan XC. So this one you will have 1.72 darab dengan 175. So you will have 301 volt. Jangan lupa unit dia volt. So untuk across the inductor, awak darab dah the current darab dengan XL. So XL adalah 188.5. You akan dapat 324.2. So try this one, dapat tak jawapan dia, ataupun kalau tak dapat tu ada masalah dengan pengiraan. Okay. Alright, last for RLC. Last contoh for RLC, awak ada R sama dengan 1000 ohm. Kapasitor awak adalah 1 darab 10 negatif 6 farad. And awak punya inductor is 0.2 Henry. Are connected in series with a V equal to 150 sin 3370 volt source. What is the maximum current? Dia nak I naught delivered by the source. Okay, kat sini you can see that your V maximum adalah 150
and your omega is equal to 377. Okay, dia nak I naught. So you can use the equation of V naught equal to I naught darab dengan Z. So nak tak nak you kena cari Z, which is Z is equal to R square plus XL square minus XL square pula. XL minus XC square root. Kan? So your XL kita dah tengok tadi dia adalah 2 pi f L. Dan your 2 pi f ni adalah you punya omega. So kita dah ada omega kan, takkan kita nak cari frekuensi lepas tu nak darab balik kan. So kita teruslah guna dia punya omega. So your omega is 337 and your L is 0.2. You will have 75.2 ohm. Untuk XC, the equation is 1 over 2 pi f C ataupun 1 over omega C. So this one 1 over 337 darab dengan 1 darab 10 negatif 6. You will get your XC as 2652.52. Dan kita bolehlah cari awak punya Z, which is your Z is equal to 1000 square tambah dengan 75.2 tolak 2652.52 square. And square rootkan dia. So you will get your Z sama dengan 2764.52. So barulah kita guna this equation here. Kita guna saya tulis baliklah kat sini. V0 equal to I0 Z. Your V0 adalah 150. I0 yang kita nak Z is 2764.52. So you will get your I0 bersamaan dengan 0.0543 ampere or 54.3 milliampere. Right? Alright, sikit lagi. Dua subtopic lagi. So kita tengok energy store. The aim is nak cari energy store in RLC. Tapi kita akan tengok satu persatu. Okay, energy store in capacitor. Apabila current increase, okay, charge accumulate on the capacitor and the voltage drop across the capacitor. So apabila current masuk sini, okay, dia akan ada charge accumulate. So ingat balik, kita ada you punya energy store untuk kapasitor adalah PE untuk kapasitor adalah 1/2 CV square. Ataupun kita ada QC semua tu lah. So from here kita akan guna V across the capacitor. Mesti guna V across the capacitor. During the maximum voltage, bila voltage across this capacitor sampai maksimum, awak akan dapat maximum energy store. Maximum energy store in the capacitor. Okay, walau bagaimanapun, tadi kan current flow from here kan, sini jadi positif. So sini akan jadi negatif. Bila current tu berubah direction, okay, dia berubah direction, dia dah flow from here pula. So yang positive charge kat sini akan flow balik ke negative charge kat sini. So awak punya kapasitor akan jadi neutral balik. Dia akan jadi neutral. Waktu positive charge tadi flow balik, dia dah bagi balik tenaga tu kepada AC source. Dia dah bagi the charge leave the capacitor plate and return to the voltage source. Power yang dia simpan tadi, PE max tadi ni, dia pulangkan balik kepada AC source ni. So there is no power loss occur in the capacitor. Tak ada power loss. So P average across the capacitor is equal to 0. Same as in inductor. Okay, Allahu Akbar. Sekejap ya. Okay, sama juga dengan inductor. Okay, inductor ni
apabila awak charge dia, so current, awak charge current, sini akan terhasilnya terhasilnya awak punya voltage, EMF. So EMF, so dia akan simpan energy lah waktu current tu flow sampai current tu maximum. So you need to remember that PE across the inductor adalah 1/2 Li square. Ni yang awak belajar chapter lepas lah. So apabila current tu sampai maximum, you will have energy maximum energy store in inductor. It happen during the current maximum. Tapi apabila current tu berubah arah, awak punya induced EMF pun bertukar direction. Tadi positif kat sini, so sekarang apabila current bertukar, dia akan jadi positif kat sini. And what happen is, tenaga yang dia simpan ni, dia pulangkan balik ke AC generator ni. Dia pulangkan balik. So you will get your P average equal to 0 tu. Dia tak ada. Dia tak ada power dissipated across the inductor. Takkan ada power dissipated across the inductor. So you will have P average across the capacitor, across the inductor is equal to 0. However, untuk resistor, awak akan ada power yang dissipated. Macam tadi kan kita dah tengok, you have AC circuit, this is your resistor. So your current, kalau current tu flow from here pun, your current ni akan langgar juga atom-atom dalam resistor. Kalau dia datang daripada sini pun, dia akan langgar juga. And remember that your P for resistor is equal to I square R. So kalau current tu positif ke negatif ke, dia tetap akan ada power dissipated. So you will have your P maximum when current maximum darab dengan R across the resistor. This is maximum energy dissipated ataupun energy loss, TA, dissipated across resistor. Okay, memandangkan awak punya resistor tu, dia akan panas juga walaupun guna AC circuit, dia akan ada P average. So your P average here, seperti yang kita tengok dalam part 2, your P average for resistor is I square RMS square darab dengan R. So tadi kita nak P total, P average total. Okay. P average total kan, P average total untuk P average L dia 0. Okay. P average C pun dia 0. So yang tinggal adalah P average R sahaja. So P average untuk RLC circuit is equal to P average dekat resistor. So you will have this equation untuk P average RLC circuit. Right? Okay, kita tengok resonant pula. Resonant ni, kalau you tengok this equation of I RMS, dia akan dapat V RMS bahagi dengan Z. So you can see here, your current maximum apabila Z is minimum. Z minimum happen apabila this part is equal to 0. Okay, this part tak ada, yang ada R sahaja. So this part akan jadi 0. Waktu ni, maksudnya kalau XL minus XT 0, you will have XL equal to XC lah. Okay. Waktu ni you frekuensi yang happen during this situation, kita panggil dia sebagai resonant frequency. Okay. You see that before, your delta VL is positive 90 lead
Yang ni negative 90 kan. So kalau di frekuensi dia sama, dia akan cancel each other. Kalau XL equal to XC, dia akan cancel each other. So that's frekuensi, kita panggil dia sebagai resonant frekuensi. So resonant frekuensi ni, kalau awak tengok kat sini, this one dia guna value of R, L dengan C yang sama. Sampai dekat satu frekuensi ni, dia akan dapat maximum current. This maximum current kita panggil dia sebagai resonant lah. Resonant ni penting. Penting untuk biasanya dia akan guna waktu you nak tuning the radio. Okay, tuning radio, waktu kita changing the capacitor punya value. Okay, changing the capacitor value, dia akan ubah dia punya frekuensi lah. Sampai frekuensi tu matching the incoming frequency from the radio. Apabila dia frekuensi tu sama dengan incoming frequency of radio, current tu akan jadi maksimum. Bila current maksimum, kita pun dengarlah radio tu. Kita pun dengarlah dia punya lagu. Kalau tak, kita akan dengar dia secara sama-sama. So what happen here is, you have XL equal to XC. You have XL equal to XC. Then your XL is 2 pi F. Sekarang ni F0 lah sebab kita nak cari F0 ni. F0 L is equal to 1 over 2 pi F0 C. Kan? So kita nak F0 tu, kita darabkan dia, kita akan dapat 2 pi F0 square L C sama dengan 1. Rearrange ni, awak akan dapat awak punya resonant equation for resonant frequency is 1 over 2 pi square root of LC. Awak akan dapat this one. Okay. So you can either remember this. This is condition for resonant. This is resonant frequency. Frekuensi. So, kalau awak tengok contoh soalan, okay, dia panggil sini consider a series of RLC circuit consists of R equal to 120 ohm, C sama dengan 3.1, this one darab 10 kuasa negatif 5 farad, and VRMS is 35 volts and F is 60 Hz. So kat sini dia tertinggal. This is dia tertinggal. Dia sebenarnya nak bagi tahu this one is your V0, F0. You punya F0. This one is your F0 during resonant. Okay, during resonant. Now dia nak determine the value of inductance L, which the RMS current is maximum. So, bila dia kata the RMS current maximum, maksudnya dia nak L during resonant. Kalau dia tak bagi tahu pun atas ni, you kena tahu from this sentence yang dia nak L during the resonant. So, you can use the equation F0 tadi, yang tadi tu. This equation directly. Ataupun you can use XL minus XC. So your XL, yang ni lagi senang lah sebab nanti kita nak rearrange kan. So this one is 2 pi F0 over L. This one is 1 over 2 pi F0 over C. So kita nak this part sahaja. Rearrange this value, awak akan dapat 1 over 2 pi F0 square darab dengan C. So 1 bahagi dengan 2 pi. Your F0 is 60. So kita squarekan dia, barulah kita darab dengan C, which is 3.1 darab 10 negatif 5. Awak akan dapat awak punya L bersamaan dengan 0.23 Henry. Right? Untuk B pula, this is A, this is B. Untuk B, dia nak maximum I RMS, this value of the maximum I. So awak akan ada V RMS, I RMS darab dengan Z. So I RMS
maximum happen when Z is equal to R. Masa resonant lah kan, masa resonant. So you can change this to R. So VRMS equal to I RMS darab dengan R. VRMS awak adalah 35. Current kita nak cari, your R is 120. So you akan dapat your I RMS bersamaan dengan 0.29 ampere. Last. Suppose that the circuit, tak ada dah kan? Tak ada dah. Suppose the circuit parameter in a series RLC circuit are L. Awak ada L 1.1 darab 10 negatif 6. Your C is 10 darab 10 negatif 9. And R awak adalah 100 ohm. And the RMS source, VRMS awak adalah 220 volt. Determine the resonant frequency of the circuit. Dia nak F0 dan juga amplitude of the current resonant. Dia nak I RMS waktu dia maksimum. Kan? Okay, so now kita cari F0 dulu. Yang ni boleh guna equation ni directly lah. Sebab you dah ada L, you dah ada C. So, kita masukkan value 2 pi. Your L is 1 darab 10 negatif 6. Your C is 10 darab 10 negatif 9. Square rootkan dia, awak akan dapat 1.59 darab 10 kuasa 6 Hertz. Ingat frekuensi tu, value dia adalah Hertz. And then dia nak yang kedua, your I RMS. So you have V RMS sama dengan I RMS Z. So dia nak I RMS maximum, which is happen when Z is equal to R. So you will have V RMS equal to I RMS darab dengan R. So V RMS awak adalah 220. I RMS maksimum yang kita nak cari, R adalah 100. Your I RMS maximum should be 2.2 ampere. Salah lah ni. Dia adalah 2.2 ampere. Oh, salah. Dia nak the amplitude of the current at resonant. So, waktu resonant ni, your V is something, masih lagi dalam bentuk, your current masih lagi dalam bentuk macam ni. Okay. Dan yang you dapat ni adalah I RMS. Tapi dia nak the amplitude. So, maksudnya dia nak I0 during the resonant. So, I0 awak mestilah bersamaan dengan I RMS darab dengan square root 2. So, this one sebenarnya jawapan dia betul. Saya yang salah. So, I RMS awak 2.2 darab dengan square root 2. 2.2 darab dengan square root 2, you will have 3.11 ampere. Okay? Okay, itu sahaja untuk chapter 21. I wish you good luck to learn this one. Sama ada you boleh refer my video or you can study guna you punya e-books. Alright, itu sahaja dari saya. Terima kasih.